Welcome to Ask Your Doctor. I'm your host Shivani Raj. For today's show, we have Dr. Damodhar Garu, who is an internal medicine MD. Today, we will talk about congestive heart failure. So, without any further delay, let's welcome Doctor onto our show. Damodhar Garu, welcome back, and it's lovely having you today. Hi, Shivani garu. Good evening, and thank you. And I'm glad to be back. Last time we discussed about heart attack, but we forgot to mention about the bypass surgery, and Yes. coronary artery bypass surgery because we didn't have time. So basically, when it involves, especially left main coronary artery and left main disease, major coronary arteries. So, so when the main left is the main, so then they suggest bypass surgery. అట్లే కాకుండా ట్రిపుల్ వెజల్ డిసీజ్ మల్టిపుల్ వెజల్ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు కూడా దే రికమెండ్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ the some people with young age, at least in 50s, when they get diagnosed without even having a heart attack, that's actually a blessing. If they go to cardiothoracic surgeon and get bypass surgery, they could live a normal life. And so that's a good development in medical research. So అదొకటి మనం అప్పుడు మిస్ అయినాము. So now we want to mainly focus on the cardiovascular diseases, especially those are the main reasons why people die suddenly. So అందుకనే I wanted to explain the post complication of the heart attack. అండి. So the main common morbidity and mortality is due to congestive heart failure. అండి. So congestive heart failure, it's I guess a lot of people know that it's like they'll say, oh, heart failure అయిపోయిందంటారు కదా. సో దీంట్లో బేసికలీ ఏంటంటే టూ టైప్స్ ఉంటాయండి. ఒకటేమో సిస్టోలిక్ congestive heart failure, and the second one is diastolic congestive heart failure. So the terminology over a period of time is changing, and as we move on advanced, the old terms are changing. Now they call congestive heart failure with reduced ejection fraction, and that's systolic. And they also call congestive heart failure with preserved LV function. So that's called diastolic dysfunction. So it's just terminology they keep playing around. So it's basically the same thing. Systolic is where the heart becomes weaker. అంటే ఇప్పుడు హార్ట్ వీక్ కానికి హార్ట్ అటాక్ ఒకటే కాదు, ఇంకా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయండి. లైక్ లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పినాం కదా, హార్ట్ మజిల్ ఎప్పుడైతే when it gets infarcted, so the muscle gets dead and become fibrosis. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే పంపింగ్ కెపాసిటీ, ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ is nothing but the pumping capacity. So when the pumping capacity goes down, the heart is not able to meet the demands of the person. Like when you are walking, when you are doing things, it has to the heart has to pump according to the necessity of the body. And so ఇప్పుడు ఏమైందంటే when heart becomes weaker, it is not able to cope up with that and not able to pump enough blood. Then what happens is, like the jugular venous pressure goes up. Like it's called, I will discuss about JVP later. It's called jugular venous pressure. So then what happens is the symptoms, the definition as such, if you want to know the definition as such, congestive heart failure is because it's a progressive exertional dyspnea. And as soon as you start walking, you start feeling breathless. And then you also feel weak, like fatigue. Fatigue. So, and then eventually it starts showing up, swelling of the legs and arms. So it's called fluid retention, edema అంటాం కదా. సో ఫేస్ ఉబ్బడము, కాళ్ళు ఉబ్బడము, చేలు ఉబ్బడము అవుతుంటారు. As such, if you want to exactly describe heart failure, it's like it's not a, it's a clinical diagnosis. Mainly it's not like
there is no objective, like, sometimes you have to just focus. Sometimes ejection fraction, pumping capacity may be normal, but you have the symptoms. So it's mostly the gold standard is clinical diagnosis. Over a period of time, clinical diagnosis తగ్గిపోయింది కదా ఈ టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత. Most of them are relying on the technical stuff, like investigations, labs, వలన. But still, I think clinical diagnosis, some of these conditions are the gold standard. If you want to look into the classification, the most famous classification is New York Heart Association classification, and there are 4 stages. Stage 1 లో మీకు ఈవెన్ దో కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉండా కానీ మీకు సిమ్టమ్స్ అంత క్లియర్ గా ఉండవు. అంటే ఎట్ రెస్ట్ అండ్ ఎట్ ఎగ్జర్షన్ యూ మే నాట్ ఫీల్ షార్ట్ ఆఫ్ బ్రెత్. Then stage 2 low, you will start feeling a little short of breath on exertion. Stage 3 low, you'll start, with minimal activities also you start getting breathless and you start showing symptoms and signs of congestive heart failure. Stage 4 వస్తే సివియర్. ఈవెన్ మనం బెడ్ మీద కూర్చొని చిన్న చిన్న అటు ఇటు చిన్న చిన్న తినని కూడా డిఫికల్టీ ఉంటుంది అన్నట్టు వాళ్ళకి. సో దీస్ ఆర్ ద ఫేమస్ న్యూయార్క్ హార్ట్ అసోసియేషన్ క్లాసిఫికేషన్ అంటారు కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. సో దీంట్లో కాజెస్ మళ్ళీ ఏది కాజ్ చేస్తుంది అంటే కూడా దీంట్లో వెరైటీ ఆఫ్ కాజెస్ ఉన్నాయి. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇస్కిమిక్ కాజెస్ అంటేనేమో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఇస్కిమియా ఉంటే వస్తుంది. తర్వాత దెర్ ఆర్ అదర్ కాజెస్ వేర్ ద హార్ట్ కెన్ బికమ్ బిగ్ అండి, డైలేటెడ్ కార్డియోమయోపతి అంటారు. సో డైలేటెడ్ కార్డియోమయోపతిలో కూడా మనకు కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు. తర్వాత ఇంకా డయాస్టోలిక్ అంటే ఏమంటే నీ హార్ట్ బాగానే పంప్ చేస్తుంటది, ఇట్స్ నాట్ వీక్, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ గెట్ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు లాంగ్ స్టాండింగ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది కదండి శివాని గారు, వాళ్ళకి ఏమద్దంటే హార్ట్ మజిల్ థిక్ అయిపోతుంది. దే కెన్ గెట్ లైక్ hypertrophy of the heart, right? And then the volume of the chambers, heart has 4 chambers, right? Left atrium, right atrium, left ventricular, right ventricular. So when the heart muscle gets thickened, the volume of the blood going, it will become less. So, and also congenital కాకుండా restrictive heart disease, తర్వాత హైపర్ట్రోఫిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ కార్డియోమయోపతి అని ఇట్స్ జెనెటిక్ వన్. మీరు అడిగారు చూడండి లాస్ట్ టైం ఫ్యామిలీస్ ఫెమిలియల్ అని. సో ఇంపార్టెంట్, విల్ డిస్కస్ దిస్ లేటర్, ఎందుకంటే ఇది యంగ్ పిల్లలల్లా రావచ్చు అన్నట్టు. ఇప్పుడు మీరు లాస్ట్ టైం అన్నారు కదా సార్ ఇట్లా జిమ్ పోతే సడన్ గా చచ్చిపోతుళ్ళు, మా పేరెంట్స్ యాంగ్జైటీ అన్నారు చూడండి. సో అక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే గాడ్ ఫర్బిడ్ somebody has like a familial history of congestive heart failure over generation. So, doctor, my question to you is, chala mandi, especially who are in sports, you see even a lot of people in gyms, a lot of famous South Indian actors have also unfortunately passed away, and the only thing that they write was they had a heart failure. So, why do you think this is happening? Of course, you are working out to keep your heart healthy. That is the main point. But why is this reverse mechanism happening? It's called sudden cardiac death, Shivani Garu. So in young kids, especially these soccer players and football players, and sports with high intensity and which required a lot of exertion. So there is actually a lot of familial importance here, like genetic component. సో ఇన్ ద జెనెటిక్ కాంపోనెంట్స్ వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక 3-4 generations లో ఫ్యామిలీస్ లో కార్డియోమయోపతి, కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్ ఉందనుకోండి, డెఫినెట్లీ మనం జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్, జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేయాలండి. ఎందుకంటే ద మెయిన్ కాజెస్ విచ్ కాజ్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్ ఇన్ యంగ్ కిడ్స్ ఈజ్, ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద కాజెస్ నేను చెప్పినట్టు హైపర్ట్రోఫిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ కార్డియోమయోపతి ఉంది కదండి, దాన్ని హోకమ్ అంటారు. అది ఏమవుతుందంటే లైక్ జెనెటికల్లీ ద హార్ట్ మజిల్ గెట్స్ రియల్లీ thickened and when you are really exerting, like
the heart needs to pump hard to supply the demand. VO2 అంటాము. So ఇప్పుడు obviously when they already have a genetic hypertrophy and obstructing and causing cardiomyopathy, then they will get hypoxic and then they will go into sudden cardiac death. So it's a very important thing, especially for the sports people, to get screened, especially whoever has familial history. That's one of the main things, I think, message we have to spread, in the community and in our, population. Causes can be because of heart attack can lead to heart failure because of the, weakness of the heart, because the heart gets weakened, right? And there are other causes. Let's say like the heart is covered by a layer called, pericardium. And when fluid accumulates between the pericardium and the heart muscle, it's called pericardial effusion. And when that happens, it can happen due to viral syndromes. And viral pericarditis can also cause pericardial effusion in young people, in old people. And when it happens, so it also compresses the heart when the fluid, and unless you drain that fluid out, you're going to go into cardiac tamponade and death. You see what I mean? That's also another thing. So that way, like the valves are there. There's like 4 heart valves: mitral valve, aortic valve, tricuspid valve, and pulmonic valve. And as people age, the valves get narrowed down. It's called stenosis. Or they can get kind of loose. We call regurgitation. So when it happens, stenosis, the blood cannot go up. And when there is regurgitation, the blood comes back. So either way, what happens is the blood is not getting out of the heart to supply all the organs. Like, the blood has to go to all parts of the body to get adequate oxygen and function adequately. And, when I told about New York Heart Association, the symptoms are based on the severity of the weakness of the heart, right? So obviously, when the heart is really weak, then they cannot even they cannot even eat, without getting short of breath. So these are all called cardiomyopathy, like we discussed: ischemic cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy, and diastolic restrictive cardiomyopathies, and pericardial diseases. And there is also some diseases where we call amyloidosis, can cause also congestive heart failure. So these are the some of the main causes. And when you go to the diagnosis part, most of the diagnosis, like I said, is gold standard is clinical. So you start with, let's say, how the patient is going to present, right? And so patient presentation is mainly, when they notice suddenly, after climbing one stair, they are getting really, మోస్తొస్తుంది ఆగిపోతారు. తర్వాత ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఏం ఎనర్జీ లేకుండా ఏం చేయలే అంటే దే డోంట్ వాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఫ్యాటీ, రైట్? అండ్ దే కెన్ స్టార్ట్ గెయినింగ్ వెయిట్ అండి. ఎందుకు వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు అంటే ఫ్లూయిడ్ రిటెన్షన్ ఉంటుంది, స్వెల్లింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ద body is not able to get rid of the water, so it's accumulating the water, and the water accumulates in the legs, arms, face, wherever, in the abdomen, belly. So that's why they gain weight, and so then when you go to the clinical examination, and when you examine the patient, you can hear the congestion of the lungs. We call RALS symptom, RALS crepitation symptom. తర్వాత you look for jugular venous pressure. The jugular venous pressure is very important అండి. ఎందుకంటే అదేమైందంటే నీకు నెక్ వెయిన్స్ లో you can measure the pressure with a scale, and if it is beyond normal, like 2 to 4 is normal. If it goes beyond that, then it is significant. It's called feeling pressure, especially right atrium luckily. You see that the blood kind of pumping up, and kind of it's not able to empty it properly. You know what I mean? So then it's the pressure raises. So like I said, the fluid overload can cause raise in the jugular venous distension. Let's say if somebody has diarrhea and dehydration and they are dry, then the pressure will drop.
you know. And for you and for normal people, the pressure is normal because you're adequately, your kidneys are pumping enough, urine out and getting rid of the fluid. So that's how it is. Like when the fluid is overloaded, the pressure goes up. When the fluid is normal, pressure is normal. When the fluid is like dehydrated, the pressure drops. So that's one way of doing. When you go to testing and actually one of the other important thing మన పేషెంట్ లకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్న వాళ్ళకి మధ్యరాత్రి సడన్ గా లేచి గ్యాస్పింగ్ వస్తుందండి వాళ్ళకి. రాత్రి పడుకుంటారు మంచిగానే ఒక 3-4 అవర్స్ పడుకున్న తర్వాత ఏమైతుందంటే సడన్ గా దే మేకప్ అండ్ గ్యాస్ ఫర్ బెత్. దట్స్ కాల్డ్ పెరాక్సిస్మల్ నాక్టర్నల్ డిస్నియా. సో దాన్ని పిఎన్డి అంటారు అన్నట్టు. సో అది వస్తే కూడా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లినికల్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. తర్వాత అండి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనోళ్ళు ఆర్థోప్నియా అంటారు. ఆర్థోప్నియా అంటే ఫ్లాట్ గా పడుకున్నారు అనుకోండి బెడ్ మీద వితౌట్ పిల్లోస్, వాళ్ళకు మస్తు వస్తుంది. అదే 2-3 పిల్లోలు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి మస్తు తగ్గిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్థోప్నియా. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లినికల్ ఫీచర్. So మన people when they get to see that they are getting short of breath when they are just lying flat or when they are waking up in the night with gasping. So those are some things they have to tell the doctor, because unless they tell the doctor, it's hard to figure it out. Sometimes when the test may be normal, you have to go with the clinical diagnosis. VO2 max అంటారు అన్నట్టు. VO2 max అంటే మన బాడీ ఇప్పుడు మీరు సడన్ గా రన్నింగ్ చేస్తుంటే ఎంత ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. సో the less oxygen it consumes, the more suggest of that your heart is weak. సో ఇక్కడ అందుకనే మనం ఒక క్లినికల్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఈజీ సింపుల్ క్లినికల్ టెస్ట్ ఏంటంటే 6 minutes వాక్ చేయించవచ్చు, and then see how much VO2 is consumption. So that's one thing. And then of course the most important test here is chest x-ray. బేసిక్ చెస్ట్ ఎక్స్రే వేస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది ఫ్లూయిడ్ ఉందా లేని, అది ఎక్స్రేలో కనపడుతుంది అన్నట్టు. చెస్ట్ ఎక్స్రేలో కనబడుతుంది. తర్వాత బ్లడ్ టెస్ట్లలో ఒకటే ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఏంటంటే బిఎన్పి అంటారండి. అంటే బిఎన్పి నాట్రియూరెటిక్ పెప్టైడ్. అది ఏజ్ ని బట్టి పెరిగింది అనుకోండి, ఇట్స్ సజెస్టివ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. అండ్ ద మోస్ట్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎకోకార్డియోగ్రామ్. ఎకోకార్డియోగ్రామ్ చేస్తే మనకు బేసికల్ గా హార్ట్ ఫంక్షన్ కెపాసిటీ కాకుండా మీకు హార్ట్ వాల్వ్స్ ఎట్లా ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయి, తర్వాత హార్ట్ పెరికార్డియం ఎట్లుంది, ఏమైనా ఫ్లూయిడ్ ఉందా, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చేస్తుంది ఎకోకార్డియోగ్రామ్. సో ఎకోకార్డియోగ్రామ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దట్ విల్ డిఫరెన్షియేట్ లైక్ నేను ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పాను కదా, ఎల్వి అంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ డిస్ఫంక్షన్. సో ఇట్స్ కాల్డ్ ఈఎఫ్ లెస్ దాన్ 40 ఉందంటే ఇట్స్ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్ అండి. ఈఎఫ్ 41 to 49% ఉంటే మైల్డ్ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్. సో ఈ ఈఎఫ్ నార్మల్ ఉండి కూడా క్లినికల్ గా వీళ్ళకి సిమ్టమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్స్ అగైన్ యూ లుక్ ఇన్ టు డయాస్టోలిక్ హార్ట్ failure, wherein you look for the the other causes like restrictive cardiomyopathy or obstructive cardiomyopathy. So those are the things you have to look into. So this is the diagnostic part, Andy. Like what I've understood right now is that heart failures and heart attacks are very different from each other, right? Heart attack actually is the cause of heart failure, Andy. But heart attack is not the only cause of heart failure. Patient can get heart failure even though they don't have heart attack or coronary artery disease. Okay, so there's many other causes which can cause heart failure. Another doubt that I had was, when people got aware that, these new celebrities are, they kind of passed away with this, heart failures, because there were a lot. There have been a lot, especially I think after COVID. I don't know if that is anywhere related to it. But also, you see, there are so many people who keep saying that you taking excessive proteins, because of course, when you hit gym, you take more content of proteins. So you, even if I am going to gym, I am supposed to take this much of proteins. Then otherwise, there is not really, much effectiveness that happens, and your body tends to become weak. So
Can that be a reason that because people are taking, and unfortunately, so many do take artificial protein? Some are not great for the health, but can that also be a cause for heart failures? I don't think so. I don't think there is any reason to worry about protein supplements causing heart failure because I haven't seen any data about that. But again, like it has other issues. We can it's another topic, wherein excess protein and stuff. And it's always better to use natural protein than supplements, in my opinion, because you can get protein in a lot of ways. Like especially eggs is one of the main natural source of protein. Okay, and of course, some non-vegetarians, vegetarians are the ones who try to take these proteins, which is okay, but you got to kind of know exactly how much and what kind you have to take. But that's a different topic. I don't think it is causing congestive heart failure. There may be other links, like let's say people may go into ventricular tachycardia or ventricular fibrillation or arrhythmias, like you said, COVID kadandi. COVID can cause post-COVID. A lot of people have arrhythmias, and they can go into sudden cardiac death due to arrhythmias and congestive heart failure. So we will come to that next. When we go to the management part, and prevention of the death is our goal, right? That's why we are focusing on the emergencies. We want to save, people lives. So we have to, physically, we have to focus with, kind of where we can make a difference. And the major difference is there is so much development and so much equipment, available to save people dying early, even with congestive heart failure. So many new things have come, and we'll discuss that. We'll discuss that. So we have so far covered until the diagnosis part, right? Annie? Yes. And next thing is the most important thing is, of course, we told family screening is important, genetic counseling is important for people who have generations of heart failure without risk factors. Like they are healthy people, but they have heart failure, and then you got to suspect some genetic condition. So next, going to the management part, and before going to management part, the another thing is that differential diagnosis అంటే వేరే కాజెస్ కూడా మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. వేరే కాజెస్ ఇప్పుడు దమ్ము వస్తుంది, మెయిన్లీ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్ ఊరికనే దమ్ము వస్తుంది. సో వేరే కాజెస్ ఏమంటే మెయిన్లీ లంగ్ కాజెస్ అండి శివాని గారు. ఇప్పుడు హార్ట్ తర్వాత మొత్తరానికి లంగ్ మెయిన్ ప్రాబ్లం. లంగ్ లో కూడా సో మెనీ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. మనం కార్డియోవాస్కులర్ అయినాక దెన్ వీ గో టు లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాలి. So if somebody is a smoker and he has bronchitis, asthma, and not sure whether it is because of the heart or because of the lung, then you have to get pulmonary function test. I think we call it PFT. So that's where the pulmonologist, his role is there. But that's a different topic. But you got to exclude lung, causes causing shortness of breath. And the most important part is treatment. And treatment, we have so many, newer, like American Heart Association has come up with, every year different modalities, and they correct treatments. They avoid, the ones which are not helping. So there's so many varieties of treatments available. So basically, in that initial treatment part, you got to get rid of the fluid, right? When you have congestive heart failure, sometimes actually they may just overnight come with a pulmonary edema. Pulmonary edema, they just come with acute shortness of breath, and the lung is full of fluid. So as soon as you give like IV Lasix, the diuretic most commonly used, like next day they are like normal, like the fluid is out of the lungs, and the chest X-ray becomes clear, and they'll go home. But again, my focus and my advice is you treat the cause, and you got to treat the cause. You got to find why this patient went into congestive heart failure. What was the cause? Okay, like we discussed, so many causes.
Is it because of the heart attack he had congestive heart failure, or is it because of he has some other issues causing congestive heart failure? Like very high blood pressure can cause congestive heart failure. They can come with pulmonary edema, and some medication can do that. Some other systemic diseases we discussed, like thyrotoxicosis and amyloidosis, and so all these, if you treat them, then the problem is solved. So again, treatment depends on the cause of congestive heart failure. Let's say if the patient has heart-related reason causing, then the choice of treatment is there is like ACE inhibitors. Again, I told in diabetes also they play a major role. Okay, Yeah. ACE inhibitors, lot of ACE inhibitors are there. Then you got beta blockers are there. Very good Yeah. role, especially people with arrhythmias, tachycardias. And then you have another, other diuretics like spironolactone is good. Yes. And there's so many other newer like SGLT2, sodium glucose cooptic, number two, newer ones are there. So I'm like, but I want to focus on like, severe cardiomyopathy, ఉన్నవాళ్ళు definitely angiogram చేయించుకోవాలండి. Of Let's say course. somebody just comes with congestive heart failure and you do echocardiogram and is, let's say, ejection fraction drop to 25%. Yes. Thank you so much, So, Damodar Garu, for tuning no in. problem. Thank you again for Sakshi TV viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.